El viento arrastraba arena sobre el viejo camino de diligencias en el territorio de Arizona, en el otoño de 1883. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras, y el sol apenas lograba abrirse paso entre ellas cuando un vaquero llamado Samuel Carter detuvo a su caballo en lo alto de una colina. E unos metros, entre los matorrales secos, distinguió una carreta rota, un caballo muerto y dos pequeñas figuras inmóviles abrazándose bajo una manta desgastada. Durante un largo instante pensó que ya era demasiado tarde. En aquella frontera salvaje, donde la misericordia era tan escasa como la lluvia, la mayoría de los viajeros simplemente seguían su camino para no poner en riesgo sus propias vidas. Pero entonces, el pequeño hijo de Samuel, un niño de 8 años llamado Caleb, levantó la vista con lágrimas brillando en sus ojos y susurró con una inocencia que atravesó el silencio del desierto. Papá, podemos ayudarlos. Aquellas pocas palabras pesaron más que cualquier revólver, más que cualquier amenaza de los forajidos que merodeaban aquellas tierras. Samuel comprendió que la decisión que tomara en ese instante cambiaría muchas vidas para siempre. Si crees en la bondad, el valor, el perdón, la familia y las segundas oportunidades, apóyanos dejando un me gusta, compartiendo esta historia y suscribiendo al canal. Escribe la palabra frontier en los comentarios y cuéntanos desde qué país o ciudad nos estás viendo. Samuel había perdido a su esposa 4 años atrás durante una epidemia que azotó los pequeños pueblos ganaderos del Oeste Americano. Desde entonces criaba solo a Caleb en un modesto rancho cerca de Prescott. La vida nunca había sido sencilla. Trabajaban desde antes del amanecer reparando cercas, arriando ganado y luchando contra las interminables sequías. Aun así, Samuel siempre repetía que un hombre podía perder dinero, tierras y incluso su hogar, pero jamás debía perder su humanidad. Aquella enseñanza era la única herencia verdaderamente valiosa que esperaba dejar a su hijo. Con cautela descendir en hacia la carreta destruida. Las rutas estaban partidas. Las provisions esparcidas y profundas huellas de caballos revelaban que un grupo de bandidos había pasado por allí hacía poco tiempo. Bajo una manta encontraron a una joven madre llamada Margaret y a su pequeña hija Ana. Margaret apenas respiraba. Tenía una herida en el hombro y fiebre alta. La niña, de apenas 6 años, permanecía junto a ella sin llorar, demasiado agitada incluso para sentir miedo. Samuel sabía perfectamente lo que significaba detenerse. Si los forajidos regresaban, él y Caleb correrían la misma suerte. Además, apenas tenían alimentos suficientes para sobrevivir el invierno. Sin embargo, mientras observaba a Ana abrazada a su madre, recordó el día en que su propia esposa agonizaba y nadie legó a tiempo para ayudarla. Aquella vieja herida volvió a abrirse en su corazón. Sin perder un minuto, acomodó cuidadosamente a Margaret sobre su caballo y colocó a Ana frente a Caleb. El pequeño sonrió con dulces palabras de consuelo mientras emprendían el lento regreso al rancho. El viento comenzó a soplar con fuerza y una tormenta de arena convirtió el camino en una pesadilla. Apenas podían distinguir los cactus entre la polvareda. Los caballos avanzaban lentamente mientras el cielo rugía con truenos lejanos. Después de varias horas alcanzaron la vieja cabana de madera donde Samuel vivía. No era un lugar elegante. Tenía un establo pequeño, una chimenea de piedra y un porche desgastado por los años. Pero aquella humilde casa ofrecía algo que muchos palacios jamás podrían comprar: seguridad. Durante varios días, Samuel cuidó personalmente la herida de Margaret utilizando los conocimientos que había aprendido de un médico del ejercicio muchos años antes. Caleb entretenía a Ana enseñando a alimentar las gallinas y recoger huevos cada mañana. Poco a poco,
Las risas infantiles comenzaron a reemplazar el pesado silencio que durante años había llenado aquella casa. Cuando Margaret finalmente despertó con fuerzas suficientes para caminar, reveló una historia que dejó a Samuel profundamente conmovido. Su esposo había fallecido meses atrás trabajando en las minas de Colorado, con la esperanza de comenzar una nueva vida junto a unos familiares en California. Emprendió el viaje en diligencia. Sin embargo, una banda de asaltantes atacó la caravana, robó todo cuanto poseían y abandonó a los sobrevivientes a su suerte. Samuel comprendió entonces que el peligro aún no había terminado. Los mismos hombres podían regresar buscando cualquier objeto de valor que hubieran dejado atrás. No pasó mucho tiempo antes de que sus suspectos se hicieran realidad. Una fría noche de luna llena, los perros comenzaron a ladrar con desesperación. Desde la ventana distinguió varias siluetas acercándose lentamente entre los árboles. Eran 5 jinetes armados. Samuel apagó todas las lámparas de aceite. Escondió a Margaret, Ana y Caleb en el sótano donde guardaban las conservas y tomó su viejo rifle Winchester. No era un hombre que disfrutara de la violencia, pero defender a los inocentes era un deber que jamás abandonaría. Los forajidos rodearon la casa convencidos de que encontrarían presas fáciles. El líder, un hombre de barba espesa llamado Silas Boone, golpeó la puerta exigiendo que entregaran a la mujer y cualquier objeto de valor. Samuel permaneció inmóvil tras una ventana esperando el momento adecuado. Cuando uno de los bandidos intentó prender fuego al establo, un disparo preciso apagó su violencia. El caballo del delincuente se desbocó, y el caos estalló entre los atacantes. Los disparos resonaron por todo el valle mientras los relámpagos iluminaban las montañas. Samuel conoció cada árbol, cada roca y cada sendero de aquellas tierras. Utilizó la oscuridad y el terreno a su favor hasta obligar a los criminales a retirarse, aunque sabía que regresarían con más hombres. A la mañana siguiente viajó hasta el pequeño pueblo de Prescott para informar al sheriff Thomas Reed. El viejo sheriff llevaba años intentando capturar a la banda de Boone sin éxito. Con la información proporcionada por Samuel organizó una emboscada cerca del cañón por donde solían escapar los delincuentes. Días después, la oportunidad finalmente llegó. La persecución atravesó desiertos, ríos poco profundos y estrechos pasos montañosos. Caballos cubiertos de polvo galopaban a toda velocidad, mientras las aguas sobrevolaban el inmenso cielo del oeste. Samuel arriesgó su propia vida para impedir que Boone escapara una vez más. Finalmente, el forajido fue capturado vivo y la banda quedó desmantelada para siempre. La noticia recorrió rápidamente toda la región. Los habitantes del pueblo comenzaron a visitar el rancho llevando harina, herramientas, semillas y ganado como muestra de agradecimiento. Muchos confesaban que jamás habrían tenido el valor de detenerse para ayudar a unos desconocidos en medio del desierto. Pero el mayor regalo no fueron aquellas provisions. Margaret decidió quedarse trabajando en el rancho. No porque no tuviera otro lugar donde ir, sino porque por primera vez desde la muerte de su esposo sentía que pertenecía a una verdadera familia. Ana y Caleb crecieron como hermanos inseparables, recorriendo praderas infinitas, pescando en los arroyos y aprendiendo a montar bajo la paciente mirada de Samuel. Las estaciones comenzaron a sustrarse unas tras otras. Los inviernos seguían siendo duros y las sequías continuaban poniendo a prueba la resistencia de todos. Pero ahora la casa siempre estaba llena de risas, pan recién horneado y esperanza. Los años también fueron sanando heridas invisibles. Samuel dejó de cargar el peso de la culpa por no haber podido salvar a su esposa. Comprendió que no podía cambiar el pasado, pero sí transformar el futuro de quienes encontraba en su camino. Margaret recuperó la alegría que había perdido. Ana volvió a sonreír sin miedo cada vez que veía
un caballo acercarse. Y Caleb creció viendo con sus propios ojos que el verdadero coraje no consiste solamente en enfrentarse a los peligros, sino en detenerse cuando todos los demás seguían de largo. Con el tiempo, el pequeño rancho se convirtió en un refugio para viajeros necesitados. Ningún niño hambriento era recazado. Ninguna viuda era enviada de regreso al frío. Ningún anciano quedaba sin un plato caliente. La gente comenzó a llamar aquel lugar el rancho de las segundas oportunidades, y quienes pasaban por allí jamás olvidaban la hospitalidad de aquella familia. Antes de llegar al final de esta historia, queremos leerut. Cuéntanos en los comentarios cuál fue la mejor lección que aprendiste o simplemente escribe. Never give up. Si crees que la bondad siempre encuentra el camino de regreso. Muchos años después, cuando Samuel y Pinabacanes y Caleb era un hombre hecho y derecho, ambos volvieron a cabalgar por el mismo camino donde todo había comenzado. La vieja carreta ya no existía. El viento seguía soplando entre los cactus exactamente igual que aquella tarde lejana. Caleb miró el horizonte y comprendió que una simple pregunta hecha por un niño había cambiado el destino de 4 personas. De un pueblo entero y de incontables viajeros que encontraron esperanza gracias a aquella decisión. Samuel sonrió en silencio mientras el atardecer tenía de oro las montañas del Oeste Americano. Entendió que las grandes leyendas no nacen únicamente de duelos, revolvers o recompensas. Las historias que sobreviven al paso del tiempo son aquellas donde alguien elige la compasión cuando el miedo parece más fuerte. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, compartirla con tu familia y amigos, comentar y suscribir para apoyar más historias emocionantes del Viejo Oeste. Porque mientras exista una persona dispuesta a tender la mano a otra, siempre habrá esperanza cabalgando entre las infinitas llanuras de la frontera americana. Recordándonos que el acto más valiente que un ser humano puede realizar no siempre es despair primero, sino detenerse para ayudar cuando nadie más lo hace.